So now we're going to move on to the next use of the present simple tense, which are schedules, itineraries, and timetables. So next use එක තමයි schedules, itineraries, and timetables. Alright, අපි ඒක බලමු. That means schedules and timetables කියන්නේ කාලසටහන්. මොන හරි official body එකක් විසින් තීරණය කරලා තියෙනවා යම් කිසි දෙයක් වෙන්නේ මොන හරි set යම් කිසි වෙලාවක කියලා. එක එක වෙලාවට නෙමෙයි මොන හරි નિયમિત වෙලාවකට ඒකින්ද ඒක කාලසටහනක timetable එකකට schedule එකකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. Right? So මේ වගේ scheduled events අපි කතා කරන්නට පාවිච්චි කරන්නේ the present simple tense. Right? Great. Now please note that these scheduled times have been scheduled by an official body and they don't easily change. හොඳට මතක තියාගන්න මේ schedule කරලා තියෙන event වල වෙලාවල් මේ નિયમિત කරලා තියෙන වෙලාවල් નિયમિત කරලා තියෙන මොකක් හරි official body එකකින් ඒක නිසා ඒවා ලේසියෙන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා fix කරලා තියෙනවා. Right? Okay. Let's try and understand this very well using some examples. අපි මේක හොඳට උදාහරණයක් මගින් තේරුම් කරගන්න බලමු. Right? All right. Example number 1. Anika's flight leaves at 8:45 p.m. Anika's flight leaves at 8:45 p.m. Anikaගේ flight එක පිටත් වෙන්නේ 8:45ට. දැන් ඔක ලියලා තියෙන්නේ present simple tense එකේ. ඔක හරි. That's correct. Now let's look at the next sentence. අපි බලමු second sentence එක. Anika's flight will leave at 8:45 p.m. ඔක වැරදි. මොකද timetable එක schedule කරපු event එකක් අර උඩ sentence එකේ ලියලා තියෙන විදිහට අපි present simple tense එකේ තමයි ලියන්නේ. Now a lot of you might have a worry. You might have a bit of a question. You might look at me and say, hold on. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම ඕන තරම් regular speech එකේදී අහලා තියෙනවා මිනිස්සු කියනවා the flight will leave at එහෙම කියලා කතා කරනවා අහලා තියෙනවා. So මොකක්ද මේ වෙන්නේ? Yes. ඔයා කියන එකේ පොඩි ඇත්තක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න speech වලදී ඔය strict grammar rules වලට ගොඩක් attach වෙන්නේ නැහැ. මොකද කතා කරද්දී වේගෙන් කතා කරන්නේ human brain එකට ගොඩක් brain speed එක නැහැ. අර හැම grammar rule එකම කතා කරද්දී ටක් ගාලා click වෙනවා. හරි? හොඳම native speaker කෙනෙක් වුණත් සමහරවිට කියන්න පුළුවන් my flight will leave at 8:45 කියලා. Instead of saying my flight leaves at 8:45. හොඳම ඒ රටේ ඉපදිච්ච ඉංග්‍රීසි ඉපදිච්ච දවස් ඉඳන් කතා කරන මිනිස්සෙක් වුණත් සමහරවිට කියන්න පුළුවන් my flight will leave at 8:45 my flight leaves at 8:45 කියන්නේ නැතුව. දැන් කතා කරද්දී ඔය ලොකු issues නෙමෙයි. හරි? මොකද උතන grammatical ලොකු error එකක් නැහැ. උතන usage කරන විදිහ. හරි? දැන් will leave at 8:45 කියන එක grammatically ලොකු error එකක් නැහැ උතන. But ඒ විදිහට use කරන්නේ timetable, schedules, itineraries, we usually use it in the present simple tense. අපි ඒව පාවිච්චි කරන්නේ present simple tense. Okay, all right? But when you write, ලියද්දී please pay careful attention. හොඳට attention දෙන්න. ලියද්දී නම් ලියන්න එපා my flight will leave at 8:45 කියලා. But when you talk, a certain amount of leeway is acceptable. පොඩ්ඩක් ඒවයි හට මෙහාට නාට ඔක ලොකු issue එකක් නෙමෙයි. But when you write, හරි විදිහට ලියන්න. That's very, very important. All right, let's look at the next example. The semester ends on July 17th this year. The semester ends on July 17th this year. Semester කියන්නේ term එක. Term එක ඉවර වෙන්නේ ජූලි 17 මේ අවුරුද්දේ. දැන් term එක end වෙන දවස හිතන දවස් වලට බෑනේ නේද? ඒක මොන හරි school board එකකින්, state board එකකින් schedule කරපු નિયમિત කරපු දෙයක් නේ. ලේසින් හිතෙන දවස් වලට පටන් ගන්න ඉවර කරන්නේ නැහැ නේ school terms. So එළියා තියෙන විදිහට ඔක ලියන්න ඕනේ. Present simple tense එකේ fine. But ඔහොම නැතුව අපි මෙහෙම ලිව්වොත් the term, the semester will end on the 17th of July. That's wrong. ලියද්දී එහෙම ලියන්න එපා. You should definitely write in the present simple tense. When you talk, පොඩි leeway එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඈඩ කරගන්න පුළුවන්. It's not much of an issue, right? All right. Let's look at the next example. අපි තවත් example එකක් බලමු. The play ends at 9 p.m. so we have enough time to have dinner by then. Play එකක් කියලා කියන්නේ මෙතන සෙල්ලමක් නෙමෙයි. මෙතන play කියන්නේ වේදිකා නාට්‍යයක්. වේදිකා නාට්‍ය පටන් ගන්නේ රෑ 9ට. ඒක නිසා අපිට ඕන තරම් වෙලාව තියෙනවා ඉස්සලා රෑ කෑම dinner එක ගන්න. Right? Okay. දැන් වේදිකා නාට්‍ය පටන් ගන්න වෙලාව 9 වේදිකා නාට්‍ය ඕන වෙලාවට පටන් ගන්න නෑනේ. ටිකට් schedule කරලා මොන හරි එක පටන් ගන්න set වෙලාවක් තියෙනවානේ. So ඒ වගේ schedule කරපු දේවල් වලට ඔය use කරලා තියෙන විදිහට අපි ලියන්න ඕනේ
present simple tense. All right? Great. All right, let's look at the next sentence. The ship leaves port at 4 a.m. this Monday. The ship leaves port at 4 a.m. this Monday. Never port taking pitat වෙන්නේ උදේ 4ට මේ සඳුදා. හරි? Never port taking පිටත් වෙන්නේ උදේ 4ට මේ සඳුදා. දැන් ඒක scheduled event එකක්නේ. port එකකින් harbour එකකින් නැවට ඕන වෙලාවට යන්න එන්න බෑ. ඒක ඔක්කොම very carefully හිතපු වෙලාවල්, right? So ඒ වගේ officially scheduled වෙච්ච දෙයක් හින්දා ඔය වගේ කියන්න ඕනේ ඔය ලියලා තියෙන විදියට present simple tense. All right? Great. Let's look at another example. Maduma's flight leaves at 11:30 p.m. Maduma's flight leaves at 7:30 p.m. Madumage flight එක පිටත් වෙන්නේ 7:00ට. දැන් plane එකක් පිටත් වෙන්නේ air traffic controllers ලා ගොඩාක් bodies වලින් තීරණය කරපු වෙලාවකට නේද? ඒ නිසා ඕන වෙලාවට plane එක උඩට පල්ලෙහාට යන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා ඔය වගේ මෙතනත් officially scheduled event එකක් හින්දා ඔය වගේ time slot එකට වැටෙන එකත් කියන්න ඕනේ. ඔය ලියලා තියෙන විදියට present simple tense. All right? Great. Let's look at another example. Lenora's favorite TV program is on in an hour, so she's going to read until then. Lenorage priyatama TV program එක තව පැයකින් ඒක නිසා Lenora ටිකක් කියවන්න යන්නේ ඒක පටන් ගන්නකම් until then. හරි? Fine. So TV programs අපිට ඕන වෙලාවට යන්නේ නැහැ. දැන් අපි පුරුදුලා YouTube එකෙන් teledramas and අරව මේව බලුවට ඉස්සර television program එකෙන් television station එකෙන් ඒ teledrama එක දාන වෙලාවට තමයි teledrama එක බලන්න ඕනේ miss වුණොත් ඉවරයි. ඔය DVRs උනත් ආවේ පස්සේනේ DVRs එන්න කලින් miss වුණොත් ඉවරයි. Right? Okay. So ඒ වගේ scheduled event එක ඔය ලියලා තියෙන විදියට present simple tense එකෙන් තමයි ලියන්න ඕනේ. Right? Great. All right. අපි තව examples ටිකක් බලමු. My exams are in June. My exams are in June. මගේ විභාගෙ තියෙන්නේ ජූනි මාසේ. Right? So perfect. දැන් විභාගේ හිතන දවස්වල තියෙන්නේ නැහැ නේ මොන හරි examination board එකකින් set කරපු දවසක්. So ඒකක් scheduled event එකක් හින්දා ඔය ලියලා තියෙන විදිහට present simple tense එකේ. So කියන්න එපා my exams will be in June කියලා කියන්න එපා. That's wrong. It should be written in the present simple tense. Let's look at the next example. The school year begins in August. The school year begins in August. ඉස්කෝලේ අවුරුද්ද පටන් ගන්නේ අගෝස්තු මාසේ. ඒකත් schedule කරපු දෙයක් නේද? හොඳට schedule කරපු දෙයක්. ඒක නිසා ඒකත් ඔය ලියලා තියෙන විදියට present simple tense එකෙන් තමයි ලියන්න ඕනේ. ඔයාලා කියන්න බෑ the school year will begin in August. එහෙම කියන්න එපා. කතා කරද්දී කියුණාට it's not an issue. When you write, please don't write like that. If it's a scheduled timetable or an itinerary, ඒක scheduled timetable එකක් නැත්නම් itinerary එකක් නම් අනිවාර්යෙන් present simple tense එකෙන් ලියන්න. තව example එකක් බලමු. Avrudu is in April. Avrudu is in April. Single අවුරුද්ද තියෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ. මතක කාලෙක ඉඳන් සිංහල අවුරුද්ද තියෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේනේ. ඒක schedule වෙලානේ තියෙන්නේ. සිංහල අවුරුද්දේ වැරදිලාක්වත් නොවැම්බර් මාසේ ඉන්නේ නෑනේ නේ. Right, exactly. So ඒ තියෙන විදිහට ඒක ලියන්න ඕනේ present simple tense එකෙන්. කියන්න එපා සිංහල අවුරුද්ද will be in April කියලා කියන්න එපා. That's not right. කතා කරද්දී උනත් කියන්න එපා ඒ අවස්ථාවේදී. හරි විදිහටම අපි කරමු. All right, let's look at one more final example. අපි තව එක example එකක් බලමු. Christmas is in December. Christmas is in December. Christmas තියෙන්නේ December මාසේ. හරිනේ? Scheduled event එකක් නේ. Christmas කවදාවත් February මාසේ තිබුණේ නැහැ නේ. Exactly. So ඒ ලියලා තියෙන විදිහට present simple tense එකෙන් තමයි ලියන්න ඕනේ. Please don't say Christmas will be in December. Don't say that. Okay? Great. Now, put a recap එකක් වශයෙන් හොඳට ඒ sentences ඔක්කොම or analyze කරා නම් examples හොඳට analyze කරා නම් peruse කරා නම් ඔයාලට තේරෙන දෙයක් තමයි present simple tense එක අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ ඔය transportation නේ buses, trains, planes, ships ඔය වගේ transport ඔය වගේ timetables වලට ගොඩක් පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා නේ. So keep that in mind, right? ඔය වගේ buses, trains, planes, transportation, trams ඔය වගේ දේවල් වල timetables වලට present simple tense එකම use කරන්න. Great. Right. So අමතක කරන්න එපා. උදට මතක තියාගන්න මම මේ දැන් කියන්නේ නැති. දැන් මේ present simple tense එකෙන් timetables කියන්නේ මේ පිටත් වීම arrivals කියන්නේ official දේවල් වලට විතරයි. කියන්නේ officially මොන හරි department එකකින් ministry එකකින් කරපු ඒවාට විතරයි.
දැන් ඔයාලා යාළුවොත් එක්ක if you're getting together with a couple of friends and if you're planning to go on a trip tomorrow දැන් ඔයාලා යාළුවෝ කීප දෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා හෙට හිතමු උදේ 9ට trip එකක් යන්න හිතනවා කියලා. ඒක official දෙයක් නෙමෙයිනේ කොහොමද. If you plan to leave at 9 you're going to leave at 9:45 නේ කොහොමද ඔයා 9ට යන්න හිතුවොත් 9:45 නේ යන්නේ, right? So ඒ වගේ දෙයකදී present simple tense එක use කරන්න එපා. For example, මෙහෙම කියන්න එපා. We leave at 9 p.m. tomorrow. මේ මොකක්ද context එක? යාළුවෝ ටිකක් එකතු වෙලා trip එකක්. හරි context එක ඉස්සරලා දීලාම කියන්නම්කෝ. All right. We're going on a trip tomorrow. We leave at 9 a.m. Don't say that. Present simple tense again. We leave at 9 a.m. කියන්න එපා. මොකද මේක friendly දෙයක්, official දෙයක් නෙමෙයි. එතනදී not a problem ඔයා කියන්න. We're going on a trip tomorrow. We will leave at 9 p.m. නැත්නම් we will leave at about 9 a.m. Okay? Fantastic. I hope it's clear. So official, scheduled, on the official දේවල් වලට තමයි timetables වල present simple tense එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක වෙනස් වෙන්නෙම නැති time වලට. But යාළුවෝ ටිකක් නැත්නම් unofficial time එක එහාට මෙහාට වෙන schedule කරපු දෙයකට ඔයාට present simple tense use කරන්න එපා. You can use some other tense, all right? Some regular future tense, all right? Clear. I hope that's clear with you. Great. All right, so fantastic. Now you've successfully used most of the main uses of the present simple tense. Hari, congratulations, Subapathum. Obadang present simple tense wala godak majority ke tiyana bhavita danno. Part 1, present simple tense ke part 1 ke oba igana gatta grammar. Part 2 eket present simple tense ke oba grammar igana gatta. Part 3 and part 4 ke oba dang igana gatta bhavita vena hati present simple tense. Great. Hari, දැන් ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් මම present simple tense එක හොඳටම දන්නවා. I'm a master of the present simple tense කියලා. All right, whoa there boy. Hold on to your horses, cowboy. පොඩ්ඩක් ඉන්න, right? Present simple tense එකේ users දන්නවා. Yes, grammar rules උත් දන්නවා. But practice වෙලා හොඳටම මදි. You need more practice. මීට වැඩිය practice ඕනේ. ඔය examples ටික, ඔය sentences ටික, ඔය part 1, part 2, part 3, part 4 ඉගෙන ගත්ත එකෙන් ඔයාට satisfy වෙන්න බෑ. ඔයා present simple tense දන්නවා කියලා. Then our most important part, okay, part 6 next video. Part 6 grammar rules explain karla nahe, emukut nahe, users explain karla nahe. Part 6 the completely examples, exercises. Part 6 api exercises 50ක් විතර කරනවා. අර grammar rules ඔක්කොම tackle කරන්න සහ අර users use කරන්න පුළුවන් තැන් බැරි තැන් උත් ඔක්කොම හරියට systematically, scientifically tackle කරන්න. So we are part 6 questions 50 මමත් මේ වගේම side එකට වෙලා part 6 ඔයාලත් එක්ක. So a part 6 questions 50 ඔයාට හොඳට පුළුවන් කියන්නේ ඔයාට කිසිම බයක් නැතුව ඕනම තැනක කියන්න පුළුවන්. I'm a master of the present simple tense. මට present simple tense එක හොඳට master කරලා තියෙන්නේ මම present simple tense එක දන්නවා කියලා. So don't forget part 6 essential. It's mandatory. You cannot skip part 6. So hondara mataka tiyagන්න part 6 අතාරින්න බෑ. බම බෑ. All right? Great. So thank you very much for staying with me so far. ඔයත් එක්ක මේ lesson එක කිරීම ලොකු pleasure එකක්. අපි part 5 එකේ සහ අනාගත හැම video එකකදීම හම්බෙමු. Good luck. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාගේ English knowledge එක හොඳටම හොඳ වෙලා Winston Churchill වගේ කවදා හරි English කතා කරන්න කියලා. All right? Great. Good luck and I'll see you later. Bye bye.